A demon in female form. Hair of fire, driven by 4 wild beasts. It reminds me of something ancient. It is blasphemy. I must consult my notes. Das werden wir doch gleich mal machen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Nicolas Eymerich, The Inquisitor, Book 1, The Plaque, also die Pest. Ja, und er meinte, wir sollen uns jetzt mal die Aufzeichnungen angucken, also machen wir das doch mal. Ziele. Ein Dämon in Frauengestalt, Haare aus Feuer, gezogen von 4 wilden Tieren. Das erinnert mich an etwas Antikes. Blasphemie. Ich muss meine Aufzeichnungen ansehen. Hier fehlen irgendwie Punkte und Komma und überhaupt irgendwie was. Okay. Ja. So, Aufzeichnung. Was hat er denn da gemacht? Wo waren wir zuletzt denn eigentlich stehen geblieben? Hier, ne? Ja, mach doch. Abbot Vinay asked me to go and find Father Jacinto Corona in the remote village of Calcares. He left in early September, more than a month ago, but nothing has been heard of him since. Jacinto was sent to investigate the disappearance of a local priest, a Cistercian monk. Vinay wants me, without the powers of Inquisitor General, to go to the hellhole that is Calcares, where the Cistercians have governed since ancient times. And I wonder why. Ja, das hatten wir, glaube ich, schon. Wahrscheinlich sollen wir uns noch das und das angucken, weil dahin gibt es ja nichts mehr. Also einmal das. A merchant returning from Calcares in early summer, before Vinay sent Corona on his mission, stayed here and told of a demon in the form of a woman with flames in her hair and drawn by 4 wild beasts. This story must certainly have reached Vinay's ears, who, however, sent Jacinto Corona not to investigate the demon, but to look for the missing priest. Okay, und was haben wir hier? A merchant returning from Calcares in early summer, before Vinay sent Corona on his mission, stayed here and told of a merchant returning from Calcares in early summer, before Vinay sent Corona on his mission, stayed here and told of a demon in the form of a woman with flames in her hair and drawn by 4 wild beasts. This story must certainly have reached Vinay's ears. Ja, okay. Ich frage mich, wenn immer noch eine 1 steht. Ziele. Was haben wir denn sonst noch hier? A strong rope. Ja, das ist bekannt. Was können wir denn sonst? Gar nichts. Okay. Menü. Hier können wir sonst nichts machen, ne? Herbewegen, nee, das ist das Tagebuch. Das haben wir jetzt schon durch. Ich verstehe nicht, warum der mir trotzdem noch eine 1 anzeigt. Hat denn irgendwas? Nee, gar nichts, ne? Kann ich jetzt blättern, wie ich blöde bin. Aber hier ist eine 1. Das heißt, entweder steht es für Ziel. A demon in female form. Hair of fire. Ja, aber das haben wir uns doch schon angetan hier. Ich muss meine Aufzeichnungen ansehen. Ja, das machen wir doch hier. Oder meint er das damit?
Hallo? Da macht er nix. The year of our Lord Aber das haben wir ja 1364. schon gehört. I have been called to Carcassonne, a merchant returning from Calcaris in early summer. Before Vinay sent Corona on his mission, stayed here, and told of a demon in the form of a woman with flames in her hair and drawn by 4 wild beasts. This story must certainly have reached Vinay's ears, who, however, sent Jacinto Corona not to investigate the demon, but to look for the missing priest. Ja, aber ich verstehe gerade nicht, was das sein soll. Also, haben wir noch hier irgendwas? Ja, wir haben ja die Notizen jetzt angesehen. So, ich weiß jetzt gar nicht, was der von mir will. Hier steht ja immer noch eine 1. Ja, wir haben doch so viele auf. Wir haben ja alles gelesen. Was ist das hier überhaupt? The end you deserve, horrid creature. Aber ich bin doch nicht so dafür. Aha, jetzt haben wir hier was. So. I could consult my notes, in which I recorded all the satanic apparitions I have come across. Okay. Vorgehen? Nee, okay. Montiel Castle, before it was destroyed. The golem. I had dealings with this way back in Montiel. So, okay. Weiter. The army of the undead, evoked by one of my greatest enemies of all time. Okay. The luminous discs in the sky. The horrors of Picatrix. Was sind die Notizen denn? The Sephirotic tree with the 10 Sephirats. The holy image of Hebrew metaphysics. Oder was? From the apocalypse. Okay. Hier sind doch immer so komische Handzeichen. Da ziehe ich die Nummer. Okay. Do not ask. Ach so, ich glaube, wir müssen nach dieser Hexe suchen. Wolfmen fought in another time, in another place. Okay. Pantera. Okay. Wolfmen fought in another time, in another place. Do not ask. The so-called Magic Square. Those who followed the tracks of Saint Mauvais discovered the meaning. Do not ask. Done! I have managed to separate the pages and found what I was looking for. Oh, okay. Dann haben wir ja es gefunden. The devil appearing as a woman, drawn by 4 wild beasts and with flaming hair. It is Demeter, the fury of she, who, in search of her lost daughter, enters the kingdom of the dead. Demeter. I read of her many years ago, in a book that was as ancient as it was repugnant. Yes,
Now I remember. Homer described the infernal charioteer Demeter in the Eleusinian Mysteries. A forbidden book, which has not been seen since time immemorial. But here at Carcassonne, in the library, there is bound to be a copy. I must find Homer's book, and I will expose the abbot's sham. Ja, wir müssen dann eine Kopie von einem Buch finden. Ziele. Ich muss zu Abt Vinet zurück. Obwohl meine Aufzeichnungen nichts beweisen, aber ich muss wissen, was er wirklich über die dunklen Geheimnissen weiß, die Bösen. Warum wurde mir dieses Dings hier die ganze Zeit nicht I could consult my notes, okay. in which I recorded all the satanic apparitions I have come across. Ja. Aber zurück. Das heißt, wir müssen einmal zurück zum Abt. Ach so, ich glaube, hier kommen wir immer zurück in unser Zimmer, kann das sein? Gibt es hier irgendwie eine Karte oder so? Nee. Gibt's nicht. Nee. Was habe ich denn da jetzt gemacht? Okay, also hier geht's auf jeden Fall zurück zum Abt. Das wissen wir ja schon. Und vielleicht weiß er dann ja was über die Frau in Dämonengestalt. Father Jean Vinet, Prior of Okay, das haben wir ja schon gehabt. Father Eymerich, are you still here? I was waiting to hear from you about the demoniacal apparition that infects Calcaris. Come, Father Eymerich. That is but the gossip of poor folk. If that is so, then you have convinced me. So you will leave? Of course, but not before tomorrow. Now I have to rest. You do not object, surely? You are not only insolent, but also very arrogant. Okay, ja, der Dämon, ne? So, what can you tell me about the demoniacal apparition hanging over the village? Is this also the work of the Cathari? Come on, Father Eymerich. You must know how it is in the country. You cannot expect pagan superstition to be completely eradicated among such ignorant people. And what about the village priest? What do you know about him, Father Vinet? Was he too deemed a heretic? And if he was a Cathar, why would he abandon his function before the arrival of an Inquisitor? Unfortunately, I know very little. He was not one of our brothers, but a Cistercian monk. He may have died of some disease or perished in an accident. We hear very little news from Calcaris, and what we do hear is of very little interest. Ich habe den Eindruck, ethische Gründe hinter dem. Ja, machen wir das, bevor wir sagen, Satan! Satan ist derjenige, der hier alles antreibt. It seems that you picture some political motive behind all of this. Charles V was only recently crowned King of France. However, as you know, Charles the Bad is against him, but can do little against the military power of Bertrand du Guesclin. The events at Calcaris could be a symptom
of skirmishing. I was acquainted with the military skill of Bertrand de Gouchelin years ago, during the siege of Montiel, indeed enough to doubt this theory. From a strategic stand, Calcaris is totally insignificant. Ja, machen wir jetzt aufzubrechen. Erscheint mir nicht ratsam. You mistake insolence for the cardinal virtue of prudence? How can you wish me to leave for the village without knowing what I am heading into? I have told you already. I believe it is an outburst of the heretics. That village has always been rather isolated. It has very little contact with the outside world. Little passing trade. Now the time has surely come to investigate. Soll ich das jetzt mal bringen? Echt? Dann mache ich das mal. Dann sagen wir mal, Satan ist der Böse. A demon, a disappearing monk, our brother we have no news of. How do you not smell the stench of Satan? Father Eymerich, you well know the difficulties the great pontiff is facing in northern Italy after the excommunication of the Viscontis. We should surely not exclude that some of them are at work in Calcaris, laying a trap for our Pope Urban V. Anyone with an ounce of common sense would exclude it. The Viscontis are already laying down the law, in spite of Cardinal Albornoz, whose deeds to protect the Pope from Bologna are as light as his integrity. Calcaris is of no importance whatsoever. You insist on denying it. And I wonder why. Now go, Father Eymerich. I have nothing more to say to you. I withdraw with pleasure. I need to think. And I invite you to do the same. Okay, haben wir denn jetzt ein neues Ziel? Die zornige Göttin Demeter, die zum höllischen Wagen lenkt. Ein Mythos aus dem Eleusinischen Mysterien von Homer. Ich muss dieses gotteslästerische Buch finden, das ist der Beweis, den ich brauche. Gotteslästerische. Gott, was ein Wort. Ja, gut, wir müssen dann halt eben jetzt zur Bibliothek, wo auch immer die sein mag. Bibliothek. Was ist die Bibliothek? Der Typ guckt uns irgendwie voll hinterher. Ja gut, wo die Bibliothek ist, das werden wir in der nächsten Folge erfahren. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Tschüss!